Salve ragazzi, ben arrivati su un'altra nuova puntata del Calice Nero. Buonasera Adimer, di nuovo Buonasera insieme, maestro. compagni di avventura. Allora, oggi Adimer abbiamo un progetto messicano molto interessante, molto talentuoso, appunto si chiamano i Tantum. Appunto avremo la mente del progetto, quindi veramente sarà una puntata molto particolare perché è la prima volta che il Calice Nero sbarca in Messico, quindi veramente un altro stato, un'altra nazione, il Calice Nero arriva anche in questi luoghi veramente molto interessanti. Cominciamo. Welcome, Hammer. Thank you for having me here. I'm pretty excited to answer or to talk with you and to be listened by your audience. So thank you for having me here. Thanks to you. Praticamente ha appena detto che è molto onorato di essere qua e che è molto eccitato di vedere cosa abbiamo da proporgli anche per l'audience che ci sarà. Allora, prima di tutto il piacere è tutto nostro, perché Tantum è un progetto che veramente merita totalmente. Allora, quindi cerchiamo di fare un excursus dei Tantum, appunto dei lavori, delle release, come sono state create, come sono state incarnate all'interno anche dell'arte, perché io definisco il Tantum, la Woman Band Tantum è proprio una prova di arte noir, un'arte veramente per pochi, non per molti, non per le masse. So we are going back to talk about Tantrum's discography. You are a one-man band, and we are willing to get a deep dive into the history of the band and how you came up with the artistic release that's Tantrum, because it's not just music but the whole concept, which is a mix of music and art, noir, let's say. So if you want to talk about it, feel free to. Okay, so how I started with it's pretty simple. I was in another band before. I played drums on another band, and this band split up. It was like a 10-year trip with this band, and when this band split up, I just decided to make myself into the main genre that I enjoyed the most, that was black metal. And but I didn't want to just make a black metal band. Like, we already know there are plenty of them, and just wanted to have, like, as you said, like a concept, something that makes kind of a difference between the plenty of bands that are out there and what I do. So I just picked stuff of what I like of my daily life, if sort of if I can say it that way, and that's what I came up with, something like um, um, like playing with agnostic stuff, Mhm. like, and some of ideas from darkness and nihilism, and that's what lyrics sometimes talk about, and that's made the main idea of Tantum, and that's how it came to life. That's the way it came to life. So you basically wanted to make something that sticks out from the mass of the black metal projects that are around nowadays, Yeah. which is pretty interesting. And I wanted to add one thing, which is a question that I'm making up for you. Why a one man band? Like you said that you wanted to do something by staying with the thing that you like the most, so black metal. But what brought you to the point to actually say, okay, I'm doing this stuff alone and not with other people involved? Well, I have all this whole idea all in my mind already, and it was like a really specific, really specific points that without one of them it wouldn't make sense anymore. So Mhm. if I pick someone else to go inside the project, maybe it will be the same. Maybe it will be another.
think really different. And I didn't want this idea to be like modified, or like to be I don't know, uh to be An outsider's taken. influence. Yeah, I didn't want any outsider to change the main idea of it, the main concept. So even after that thought, I realized that I could play all the instruments that I needed. So Mhm. I didn't need anyone. So the first before this, Tantum wasn't intended as a project that I was going to put into public. Like it was going to be like a project for myself. Mhm. So uh, I don't think I didn't think in that time that it will be important to have outsiders or to have some more members. So if I can do the music I want myself, I will do it myself. So I started doing it like with that idea, and after some people outside, well, me, it started listening to the music. Yeah. uh, they started listening to the music. They say, well, this is pretty good, you should put it outside, you should let somebody Mhm. else to listen to it. And I picked that suggestion and I did it, and well, here we are. Well, that's pretty interesting, to be honest, because there's many one-man bands that usually start with the same thinking, Yeah. but getting to actually develop also the sound, because that's the I've noticed from your Bandcamp page that, for example, the first album, Outshine Darkness, Yeah. you've done also all the mix and mastering phase, the recording. So it's pretty use of a work, to be honest. So kudos to you for that in the first place. Well, yeah, that's kind of a struggle in some way, because you do everything, so Mhm. you don't have anyone to rely on. So you have to do everything yourself. If you're thinking, oh my god, I have to do like miking everything, and you look at your surroundings, and, well, you're alone. Go ahead, you have to do it yourself, and that's kind of the struggle. But in another way, it's like an advantage, because as I said before, this is something that nobody puts their hands on. So it's your idea, it's your tracking, it's your main way of doing things. So this is not modified, this is your idea, this is when Mhm. it comes from here, it goes outside as it is. So And that's the way I yeah, do it. yeah, and I guess that also while recording, you have a different feeling. So maybe you say, "Nah, that's not how I wanted." So it's like your opinion on yourself. Yeah, it is the only opinion that I take seriously myself. Okay, okay. So I'm going to translate back to Italian what we said up to now, and then we'll proceed with the second question. Yeah, no problem. Go Pra- ahead. praticamente ha detto che il Ok. progetto Tantum è nato dopo che praticamente lui appunto ha fatto parte per 10 anni di un gruppo come batterista, di cui non ha specificato il nome, e ha detto, beh, dopo questo progetto, ok, voglio continuare a fare musica, ma voglio fare la cosa che più mi è rimasta, che quindi è proprio il black metal. Ehm, e da là praticamente è iniziato tutto il percorso. Lui comunque aveva già all'inizio, prima che il vecchio gruppo si sciogliesse, l- questo concept, appunto, come era stato definito. Quindi ha sfruttato l'occasione per dire: ok, mi metto. Ha detto, tanto comunque so suonare già più o meno tutti gli strumenti, appunto partendo comunque come batterista, e ha detto, boh, mi ci metto d'impegno e faccio tutto per conto mio. E gli ho chiesto come mai, collegandomi alla tua domanda,
Ok. come mai una one man band e quindi senza fare affidamento su altre persone. E ho parlato di one man band anche proprio in funzione del fatto che, ad esempio, l'album di debutto Outshine Darkness, Sì. lui si è occupato di tutto, quindi anche proprio di registrazione, mix e master. E appunto, come mai queste cose? Lui ha detto, essendo una cosa partita unicamente da me e che è nata per poter parlare di agnosticismo, oscurità, comunque tutte cose particolari che si possono trovare nei testi, e voleva fare questa cosa principalmente per sé, senza l'influenza di gente esterna. Quindi la sua idea iniziale era quella appunto di prendere, registrare musica senza neanche farla uscire. Mhm. Quindi proprio per may I say that maybe it was just to quote unquote maybe satisfy your ego, the fact that you wanted to record everything and keep it there on the side at first. Yeah, it's kind of satisfying the ego. Well, it's kind Okay. of just going with the flow of myself, of my ideas. Mhm. So it is kind of, yeah. Ok, quindi praticamente si tratta di un più che un soddisfare l'ego, si tratta più di un mettere giù quelle che sono le sue idee Capito. e appunto lasciarle a parte. Però dopo, riascoltando quello che aveva Mhm. registrato, si è detto, e anche sentendo un po' di pareri esterni, cavolo, potrei farlo uscire, cioè Ok. potrei far uscire il materiale, Pubblicarlo. quello Mhm. esatto. E così ha fatto, però appunto tutto è nato da una questione di non voglio influenza dall'esterno. Anche solo il fatto di dover mettere i microfoni in sala per poter registrare e, diciamo così, fare affidamento solo su di te stesso per Ok. tutto, è una cosa a cui lui tiene particolarmente. Quindi è nato tutto così il discorso. Perfetto. Se portiamo invece i Tantum, all'interno, di alcuni libri, quindi manoscritti antichi, ma allo stesso tempo anche alcune poesie, ma alcune poesie, completamente contorte, quasi per, rispecchiare l'animo dei Tantum, quella filosofia, quel credo appunto del progetto e rispecchiando anche il genere, il black metal, però avendo quella situazione di originalità rispetto alle masse, quindi creare una poesia nuova da zero, usando i versi Tantum e allo stesso tempo anche dei libri, dei manoscritti antichi nel reinterpretarli grazie alla tua musica. Okay, I will try to make it kind of simpler for me as well to actually translate it. So if you need to put tantum in an ancient book of poetry, or not even poetry, but just um, a book, what kind of book will it be? And also, the second part of the question is, um, if you need to pick, for example, the lyrics that you are putting out for Tantum, and actually write one of these books, or poetry, or actual narrative, what kind of book will come out that is able to explain the artistic side of Tantum as best as it could? Okay, but if I had to like pick a book or a style of a book, maybe I think this is kind of a cliche, but maybe it will be on the Book of the Dead from the Egyptian culture. Not because I love Egyptian culture, but because of the message. And if all the lyrics that I write
will be on a book, they will express most of them nihilism, Mhm. agnosticism, and that's general on it, but not in like a negative way of nothing matters, kill yourself. It's like nothing matters, enjoy the now, enjoy the time that you are here, Mhm. here and now. Carpe So diem. yeah, kind of, yeah, kind of. Mhm. As I said, it's like a cliche, like a carpe diem, like it's like enjoy the now, enjoy the here, enjoy that you are alive. So because whatever you do now, whatever you do here, it doesn't matter after you pass, because you don't know what's What's going beyond. to happen? Yeah, you don't know what's beyond life. So it's a bet. It's a bet. If you feel free, if you feel good, like going to church and pray, go ahead and do it. But let the other people do what they want, and let other people do whatever they want. So You that's you kind can of curse, so feel free to. So okay. just saying. Okay, thank you. Well, that's the main message, to Mhm. enjoy the now, enjoy here, Mhm. and let anyone do whatever they want if they Mhm. feel good with it. If they don't, um, if it isn't treating to others, if it doesn't treat yourself, then let them be. Like, Mhm. So live without constraints and without giving others any constraints. yeah, yeah, Okay, yes, okay, which it is pretty interesting, to be honest. I mean, I was thinking that, yeah, I mean, especially the Book of the Dead is pretty interesting of a choice because it's yeah, like it's pretty specific to say the yeah. least. Ok, praticamente ha detto che se dovesse prendere un libro riguardo antichità, eccetera, Ok. comunque qualcosa di antico, li prenderebbe il libro dei morti, che era praticamente è un insieme, almeno adesso si trova come insieme, come sorta di raccolta. Praticamente il libro dei morti è praticamente è un papiro che veniva utilizzato per quanto riguarda le morti nell'antico Egitto. Praticamente venivano inserite all'interno dei sarcofagi dei morti, dove praticamente Mm. parlavano di quello che era e che sarà eventualmente la vita dei morti. Ehm, Questo per quanto riguarda una cosa antica. Mentre se dovesse prendere i testi di Tantum per scrivere qualcosa, Ok. probabilmente ha detto che sarebbe una cosa molto cliché, perché ha detto che sarebbe un libro che tratta del vivere ora e adesso, cioè nel senso di godere di quello che stai vivendo senza pensare a quello che sarà dopo, perché non si sa cosa ci sarà dopo la morte, nel senso è un ignoto. Mm. Quindi di godere di quello che hai adesso e tra l'altro, cosa molto molto particolare che io ho apprezzato assai di quello che ha detto, praticamente di vivere senza bloccare il pensiero degli altri, nel senso, lui ha fatto l'esempio di se tu la domenica vuoi andare a messa a pregare, fallo, Ok. nessun problema, fino Mhm. a che tu non vai a bloccare quella che è la mia di libertà. Ok. E viceversa, nel senso, io non ti impedisco di andare a messa appunto la domenica. Quindi principalmente questo, di vivere senza bloccare nulla Mm. e nessuno, quindi liberi praticamente. Perfetto. Se invece, poi lascio la parola a te Adimer, se Tranquilla. invece andiamo a toccare un concetto molto molto delicato e importante, la morte e il suicidio allo stesso tempo. Quindi
nascere e porre fine con le proprie mani l'esistenza. Quanto questi due concetti sono molto delicati, quanto possono essere concepiti all'interno dei tantum anche con un DVD, quindi creare appunto la vita e la morte e allo stesso tempo porre fine con le proprie mani. Okay, so this question is kind of tricky. So it is about the connection between life and death by taking your own life away. Yeah. And how can this be connected, and how can you say that this can be also connected to Tantum's music and lyrics? Also by, for example, putting them on a video, so on a DVD, and how can it be described visually? Well, lyrically on Tantrums, I already touched these topics, and more than one songs. I talk about suicide, and I talk about taking one self's life. So it's visually maybe um, it's like a transition. I always see death not like this ends here and there's another life. Like it is like a transition for another thing that we don't know. So there's lots of ways that you can get to that transition, and one of them is taking your own life. Your own life. Yeah. So for me, it's nothing like a taboo, I guess. It's not like something you don't talk about. For me, it's a way of being. It's part of life. It's part of life. If you how can I say it? People see suicide like a selfish way Way of, of quitting. yeah, like a selfish way of quitting. Yeah, but it's selfish to see it from the side that people that stays here, that go through that grief, through that from the other Morning. person. Yeah, yeah, on the morning of the person that left, but physically, right? But it's valid for me to. So if you choose that way, it's a way of saying, I fulfill my goals, I fulfill my life. I don't have anything to do here anymore. So why you staying here? So so you can pick yourself and say, this is all for me. That's all, folks. And say that's all. So visually it could be like literally the way it is, like picking a gun and shooting on their head, or Yeah, like a jump from the section they yeah, say they did. It yeah, did. or slitting their wrists. Because I also on one live session I made like kind of a, how can I say it, like a tribute, blood tribute, and when I cut my hand, and that's kind of saying this is a part of my life that I can offer to that unknown Entity. beyond life. Yeah. Well, maybe it is an entity, maybe it is not. Maybe it's not. Yeah. Yeah. It's energy. Everything is energy. So it could be an entity. It could be just energy, like floating. It could be just space. It could be just stars. So this is a part of my life that I offer, that I can get rid of, but this is just a part of it, and the other part of me still needs something to do here. So this is what I can take myself off from. This is Mhm. what I can offer, but let me finish what I need to do before I part away. Which way, I don't know, but yeah. I'm sorry. Like we'll see how it's go. I was going to Yeah. be like, okay, that's pretty in depth. Actually, personally think the same way as you do. Like, yeah, if you people sees
suicide as a way of like quitting it and that's it. But Yeah. from my point of view, think, I mean, from the depression kind of side, Yeah. and I see it like, okay, I've tried everything I could just to get rid of my issues, and I can't take it anymore. So I need to do something about it, and that's like quitting it. So, ok, praticamente ha detto che lui appunto ha già parlato di queste cose nei testi, quindi non è per lui un tabù o un qualcosa che possa essere ok, non ne voglio parlare perché è appunto un tabù per gli altri, anzi, lui la vede appunto come una allora vado a spezzettoni e arrivo al punto finale, quello Ok, della ok, ok. domanda. Dice che appunto è una maniera come un'altra per dire dal suo punto di vista, bene, io qua nella mia vita ho ottenuto tutto quello che potevo ottenere, ho raggiunto il mio apice, chiamiamolo così, Ok. e quindi io la finisco e è morta la che sia. Appunto avevo fatto l'esempio di John di Section, che appunto si dice, perché Ok. appunto non è stato confermato ancora, che abbia fatto la stessa cosa, quindi lui sarebbe per quella linea di pensiero. Ha detto che molti magari la vedono come una cosa molto egoistica perché appunto uno fa questo passo perché appunto e rimangono gli altri poi a soffrirne Ok. della cosa. Invece appunto è una cosa, maybe say that it's something like honor related, like reaching the goal and due Yeah. to honor. Cioè appunto per una questione di onore, principalmente nel senso che hai raggiunto quello che volevi, è morta là. Per quanto riguarda la rappresentazione visiva, più che Ok. una parte di film o di video, sarebbe più una transizione, quindi il passaggio da una scena all'altra. E questo perché? Perché vede questa cosa come un vado da una parte per raggiungere un'altra parte. Si collega alla risposta di prima che è un ignoto, quel qualcosa che c'è dopo, che appunto non si sa cosa sia. Lui ha fatto anche l'esempio di collegandosi appunto a questa cosa, che lui di per sé è una cosa che ha fatto, diciamo, dal vivo una volta, cioè che ha praticamente preso e si è tagliato la mano, fatto uscire del sangue come sorta di rituale Ok. per poter dire: bene, questo è quello che io riesco ad offrire in questo momento. Nella mia vita non ho ancora compiuto quello che io sento di poter compiere, quindi rimango qua. Ma comunque a te, qualsiasi cosa tu sia dopo la morte, io ti do quello che posso. Tutto Ok. qua. A te la prossima domanda. Okay. So my question is more on the technical side of things, more on the recording process and instrumentation and whatever studio related. Yeah. So you started as a drummer. So I in a previous band, and how difficult was it for you to actually pick and record, like pick the guitar, write the riffs? How has been the writing process for the whole career of Tantum, for the two Okay. releases that you put out? Yeah, but it was not as hard as maybe it may seem, because as I said, I started as a drummer on the last band that I was, but
before that band, I already played guitar and I already played bass for another project that they never saw the light. But so I play bass, I play guitar, and I think on this kind of topic, the hardest stuff for me to do was on vocals because I was never a vocalist. I had never Mhm. picked a microphone and make this kind of growls and shouts and everything. So that was the hard part, I think. And you can see on the first one on Outshine Darkness, there's that kind of a style of singing, and on the second one, there's a different style of it. That's like an evolving style of vocals. So I worked on it until I got to a point that I feel comfortable with. So that Mhm. was the difficult stuff to deal with vocals. So not with the instruments because I already played guitars and bass and drums. So Mhm. that was pretty easy. The difficult thing was on vocals. And about the actual songwriting, what's the process usually like? Where do you start first? Well, I on the first record, I just sat down on my desk and picked the guitar and Mhm. and start picking and start coming with riffs. And good thing is that I was kind of having all these ideas on my mind on me, and everything came up really fast. Like the whole eight songs came on 1 week, and at the same time as I come with the riffs, I at the same time I'm recording it. So Mhm. it is just like a way of when they are already recorded, um, I just take some parts that I don't like and keep them away, or Mhm. make some polishment on some of them. But I started the first one with guitars, all of them, and then I came with drums, then bass, then some arrangement with some keys, and at the end I came with vocals. But on the second, I started with some lyrics. I started writing something. I started writing ideas, and after those ideas, I started to make sounds that make me feel like those sounds can reflect that idea. So Mhm. it was kind of the same process because I started again with guitars, but after some written ideas. Which is pretty interesting. And I mean, starting from the lyrics, I think that sometimes can bring out the best for the track. Yeah. So I mean, you can really focus. Okay, these lyrics say X thing. I want to actually give it a sound. So it's pretty great of a way to actually songwrite. I think at least. Yeah, And it's like having a movie and to put music on. Yeah. yeah, or maybe most likely like you have the script Yeah. and you have to act it. Yeah. So Actually, that one. Yeah. and where did you record? I mean, it's the production is pretty good. So where are you keeping it? Like I'm saying like at your place, or you went to an actual studio to make it happen? I think I can say both of them because Mhm. everything was recorded on my place, and I have a home studio on my place. So Mhm. I have that easy way of doing things because I have the whole studio here. I have the all these like everything easy to make here because it's on my place. So I've been recording like for 10 plus years now. So it was not much of a struggle that way also. So it was Mhm. kind of fun in a way. Yeah.
Okay, so thank you for the in-depth about the behind the scenes of the project in that sense. Ok, praticamente gli ho chiesto qual è più o meno il processo di composizione, scrittura delle canzoni e anche proprio di per quanto riguarda le registrazioni in generale. Ha detto che per il primo album è stato anche per il secondo è stato comunque molto semplice, perché lui appunto, avendo tutte queste idee che diciamo così gli frullano per la testa, per lui è stato facile appunto partire con la chitarra, ad esempio per il primo, iniziare a suonare e nel mentre che suonava registrava i vari riff. Quindi cosa faceva? Li unisce, li mette assieme, ci aggiunge tastiere, quello che è, poi li rifinisce volta per volta. Poi eventualmente se ci sono delle sezioni che magari dice ok, questo no, lo sposta, riesce a fare l'arrangiamento finale. E tutto questo per quanto riguarda il primo. Detto che lì problemi maggiori li ha avuti con la voce, perché sì, lui appunto ha suonato per 10 anni in un gruppo come batterista, suonava anche la chitarra e il basso in 2 altri progetti che però non ha mai visto la luce del sole, e ha detto quindi per me non è stato un problema registrare questo, o quantomeno prendere in mano gli strumenti. Il problema grosso l'ha avuto con la voce, perché non ha mai preso in mano un microfono fino a quel momento, diciamo così, quindi sta là fino a che non si è trovato sicuro di quello che poteva fare con la voce per poi andare a registrare. Ha detto che anche tra i 2 album trovi 2 stili di voce completamente diversi, perché appunto il primo è diciamo di prova, tra virgolette, nel senso che appunto che è la uscito veramente una esperienza. figata, che lo consiglio. He said that he's suggesting the release to everyone because the style of the first album is very very fucking good. So cheers on that. Thank you. Really appreciate it. You're more than welcome. Seriously, I mean, keep it up, because I mean, I told you already, the production is fucking crisp, and I love it for black metal releases to sound like this. Okay, thank you. I do what I can. Yeah, I wish and, I could and do you more, did but fucking good. So ok, Thank you. praticamente ha detto, vabbè, continuo con la risposta. Intanto, vabbè, ringrazia Certo. per quello che abbiamo detto, e che riesce a fare quello che può, insomma. Quindi ha detto che poi già sul secondo album, per quanto riguarda la voce, l'approccio è già più sicuro, molto più definito quasi. Un'altra cosa che ha detto, che anche solo per la scrittura, sì, il processo di per sé non è cambiato molto, nel senso che appunto prendi la chitarra e strimpella, mi viene da dire, fino a che non trovi i giri giusti, quindi è lo stesso del primo, con la sola differenza che sul secondo lui è partito da dei testi che ha scritto, e ha cercato di praticamente dare un'impronta sonora a quei testi, quindi cercare di dargli una materia, quasi mi viene da dire, cioè rendere materiale quella cosa. E appunto lo stavamo paragonando un po' come a io dicevo ad esempio il copione di un film, nel senso che hai quello che va fatto e praticamente con le chitarre, basso, batteria gli dà appunto l'aspetto visivo. Ok. Una precisazione per la pronuncia delle nuove release dei Tantum: Advena o Avena? So, what's the correct pronunciation of the Avena album? Advena. Advena. Ok, allora ragazzi, adesso andiamoci ad ascoltare una track appunto di Advena sotto appunto l'etichetta messicana La Session
che è una delle migliori etichette veramente nel panorama mondiale, perché veramente consiglio, tra cui all'interno ci sono anche i Lua, un altro progetto italiano veramente che merita tantissimo. Adesso andiamoci a ascoltare appunto e a deliziare il palato verso chi sta ascoltando e gustando questa intervista, Order to Exile. Adesso tanto.
Eccoci qua ragazzi, siamo ritornati un'altra volta in diretta. Allora, al progetto Tantum M voglio chiedergli come si è riuscito a creare questa voce e come una sorta di particolarità estrema, perché si va dalla parte black ma non totale, ma anche la parte quasi pulita, quasi ruvida, quasi sporca, e sembra quasi di trovarsi in un teatro, allo stesso tempo però sembra anche di trovarsi in luoghi dispersi, in montagne che non sai dove puoi arrivare, dove puoi andare. Come sei riuscita a creare tutta questa atmosfera particolare, elegante, seducente e allo stesso tempo calda e sensuale? So the question is about your vocals mainly. We have said prior to the song that you've never picked up a microphone before actually making up the project, and the question is, how did you came up with this sound that's clean but still gritty in a way, and that feels like it is being inside of a theater when with terms of like power, but keeping a sound that feels like distant, like from a mountain or something. And how can you get this by keeping it warm and sensual, kind? Well, it was, as I told you, it was kind of hard to find the color of the voice that I feel comfortable with. But I think that I started on the first album. I started listening a lot on what Eric Danielson do on what Taint, and what on Original does too, and I was kind of into that color voice, but I thought that Tantum needed something that can be more, how can I say it, that you can hear what I am saying, that not Clear. just yeah, more clear, and not just shouting. So I like make a clearer voice, but keeping that color of roughness of if and this kind of was taken on what Dead from Mayhem did on the demos from Mayhem, Mm-hmm. that he was shouting, he was making this kind of screams, but he was, you can listen on whatever he was Yeah. talking about, and that was kind of the deal that I was looking for. And also this band, this actual band that's called Ketzer, I don't know if you have heard of them. This band has a vocalist that has a really good voice, that whatever he's singing about, you can listen of each word that he's saying. And he has these growls, he has this kind of a scream that it fits into the music. So that was the main goal that I was doing. And when you talk about like, if I like if I was on a hole, on a theater, on a mountain, well, that's kind of the deal. That's kind of the atmospheric You feeling want that to I get. was looking for. Yeah, that I wanted to get. That like if you were listening to somebody that is not right beside you, that it's somebody that is far away, that it's like sending you a message. So that was kind of the deal. And it's actually done pretty nice. I mean, we were talking about that in private, that the riffing is just spot on, and he, I mean, Thank you. I will say it in Italian. Chi non avesse ancora sentito il progetto, vada su Bandcamp, Spotify, vada ad ascoltarselo, perché merita dall'inizio alla fine, sia la prima release
che pure è questa, quindi appunto ricordiamo Outshine Darkness e Advena. Entrambe valgono estremamente la pena. Ok, I will translate your reply back to Italian right now. Praticamente ha detto che appunto non avendo mai preso un microfono in mano prima, come dicevamo prima, esatto, per lui è stato difficile inizialmente trovare un suono che potesse dire ok, riesco a farlo mio. Secondo me è Lui ha difficile, questa preso... sarà semplice. Sì, esatto. Porca miseria. E praticamente ha Incredibile. preso spunto da Eric dei Vatain per quanto riguarda Cazzo. l'aspetto più duro del suono, mentre ha detto io volevo comunque dare un senso di chiarezza nelle parole, che quindi si potesse comprendere quello che stavo dicendo. Ok. E ha preso l'esempio di Dead nei demo che ha fatto con i Mayhem, che lui sì fa le sue urla, fa il suo scream, il suo growl, ma si riesce a capire anche senza il testo davanti quello che sta dicendo. Vero. E lui Verissimo. voleva ottenere quel risultato là. E per quanto riguarda proprio l'aspetto del sentirsi all'interno di un teatro o di o in montagna, che quindi in lontananza senti questo urlo, è esattamente l'effetto che voleva ottenere. E lui voleva dare l'idea di questa persona appunto in lontananza che manda un messaggio piuttosto che uno che urla e basta fine a se stesso. Ma Tantum, prima di fare la fatidica domanda del canale, mi viene da chiederti una cosa. Quale sarebbe la scultura perfetta per descrivere ogni riff di chitarra, ogni strumento appunto che va a costruire la musica non costruita a tavolino dei Tantum, e questa scultura che tipo di forma dovrebbe avere? Un animale, una persona, un qualcosa di astratto, un qualcosa di inspiegabile? So the question is, if you are going to get a sculpture that's going to describe the music and that's going to be created from scratch from the music, how can you picture that sculpture to be like if compared to the tantum riffing, and what can it look like an animal, something abstract? It will be like I don't know if you have seen this. It's on the second album. It's a design that I think it describes what music should look like, and it's like a crow fighting a serpent, and they both are on fire, and they are fighting for an hourglass, and this hourglass has light on it. That's what I think it is. It's kind of a like crazy stuff, but I think it is. It's kind of chaotic stuff. When you listen to Tantum, it could be like the beautifulness of a crow and the poisonous stuff from a serpent and fighting everything. We are all fighting through time. We are fighting. We are going through time, and I think the main goal for everyone is to find in light, to find knowledge, and to find oneself's meaning of being here, of meaning of keeping up with every days. So I think that's the main sculpture: a crow fighting a serpent for an hourglass that contains light. Ok, praticamente ha detto che se dovessimo prendere appunto la scultura sarebbe la stessa che compare già in una delle sue release,
praticamente Ok. sarebbe un serpente che combatte con della gente per una clessidra Ok. che contiene appunto il tempo. Quindi Interessante. in modo che sia rappresentata la questione del lottare contro il tempo, contro un qualcosa di velenoso che appunto è raffigurato dal serpente. La questione è appunto per rappresentare appieno il progetto, nel senso che, come dicevamo all'inizio, si tratta di trovare quello che è il proprio obiettivo all'interno del mondo e che si sta lottando contro il tempo. Quindi questa può essere la rappresentazione più fedele del tutto. Interessante tutto ciò, veramente è un'intervista molto molto interessante che poi verrà fatta una seconda parte, assolutamente, perché c'è veramente tanto da dire, veramente tanto da dire. Yeah, there's really so much to say that we are really, really looking forward to get a second part for this interview because it's Okay. so much to go in depth with. And yeah, if you are up for it, just let us know. Yeah, absolutely. It will be an honor to be here again. If you invite me again, I will be. It will be my pleasure. I guess you already are. So yeah, it's actually up to find a proper date and we can set it up properly. Praticamente ha Absolutely. detto. Sorry, go on. No, absolutely. I No appreciate worries, it. no worries. Praticamente ha detto che è più che onorato di avere una seconda parte con noi. Ha detto se mi volete invitare un'altra volta più che Sì, volentieri. sì, Quindi mi sono già preso avanti. Gli ho detto deduco che tu sia già stato invitato. sì, sì, Quindi sì, per la seconda sì. parte, quindi basta trovare Assolutamente. il giorno e ci E si fa il siamo. tutto. Ok, a te l'ultima domanda Sì, fatidica. faccio l'ultima domanda prima di quella di chiusura. Ok, prego. Is there any chance that, I mean, I guess it's unlikely, but is there going to be any chance to see Tantum live? Uh, And okay. and if so, what role do you think you will be having there in terms of Um, musician? yeah, actually, you can see on. You can look it up on YouTube. We Mm-hmm. have. Well, I have these both live sessions where I play with a full band. They are all hired musicians, and you can see also that here on the local city that I live, I already had a live presentation, a live show. Okay, okay, Yeah, okay. and I had it, and you can see it. It's kind of different. You can sort of way of saying it because I play with fire. I play with. I have some. It goes blood, fire, and everything. So I am looking forward to move this show to move around the country, and afterwards to move it on your country also. Mhm, So so okay, so because there's people commenting and showing up, so we are now interviewing Tantum, which is a Mexican black metal band that recently released the second full length album. Okay, now I will translate the whole reply you gave me in Italian. So, maybe. Praticamente ha detto, gli ho chiesto se ci sarà mai la possibilità di vedere Tantum dal vivo e ha detto che in realtà ci sono state già delle presentazioni un po' con una band completa e un po' che sono state appunto ritualistiche, diciamo, quindi con sangue, mangiafuoco, eccetera. E ha detto anche che c'è la volontà da parte sua, comunque queste cose si possono vedere su YouTube,
e ha detto che c'è la volontà da parte sua di rendere la cosa più, mi viene da dire quasi produttiva, anche se non è quello che ha detto, ma girare il paese e volendo anche venire in Italia. Okay, now Ok. Ok. I guess I will go for the final question of Ultima the. domanda. Sì, vado io o vai te? Ok, Vai te e presumo poi vado ti io. diamo i 5 minuti, di prendersi 5 minuti di chiusura, sì. Ok. Quindi praticamente vado a chiedergli la classica domanda da Calice Nero, quindi quale sarebbe una bevanda robusta, forte, ovviamente alcolica, che possa bruciare le interiora di una persona quasi sciogliendole come acido, si può dire, e che comunque abbia un sapore deciso, ma fruttato quasi. Mi viene da pensare a frutti esotici, quindi che sappia appunto retrogusto da mango, ad esempio. E vorrei capire Ci cosa sta. potrebbe essere adatto. Okay, so now that there's the typical question of El Calice Nero, the closing question, Okay. which is basically about a kind of an alcoholic drink that you can enjoy with Tantum by listening to Tantum. Because I was thinking about something really hard eating and robust, but still flavored in a way, and I was thinking about something that has like a aftertaste of mango, kind of like. I don't know. I got that kind of vibe. And what is your choice? Pick Uh, whatever. okay, this is a hard question because for your surprise, I don't drink alcohol, but Oh, come on. yeah. Hard to believe, but I do not drink alcohol. But on back in the day, I drank some vodka and with some kind of mango, as you said, and I think it will be maybe that taste of listening to the album, to the music. Mhm. But if you ask me, maybe uh, you can pick something to drink. Actually, I sell coffee. If you let me say it, I sell some coffee on some bags of a quarter of, Mhm. of kilo, and that's Tantum's coffee. And maybe I think um, the best stuff for drinking, listening to the album, is to drink some coffee. And if you ask me for alcohol, it will be some vodka with everything you can put on it. Mhm. Um, that's pretty interesting. I mean, not minding the fact that okay, you don't drink any alcohol, but I guess that coffee is like that kind of quote unquote relaxing kind of drink that actually sets up for good listening. So I can agree on that. Yeah. Praticamente ha detto che paradossalmente lui non beve alcol, quindi ha detto che per lui sarebbe difficile ora come ora ehm, scegliere un qualcosa. Ha detto che però all'epoca lui beveva questa vodka con Ok. anche del mango. Ha detto che effettivamente se si dovesse scegliere qualcosa di alcolico, quella sarebbe la scelta. Ma ha detto appunto oggi, al giorno d'oggi, sarebbe del caffè, perché lui vende appunto questi sacchetti da chilo di caffè Tantum, quindi ha detto che appunto prendersi una tazza di caffè, sedersi là e godersi tutto l'ascolto. Also, I would like to add you one thing, which is if you want to stay, if you're able to, 5 minutes after we close the interview, Okay. feel free to. So, okay, that's.
that's about it. So I will leave to il cattivo maestro the last words for this interview. Maestro, le ultime parole a te. Ok, niente, 5 minuti appunto li lasciamo al progetto Tantum, appunto per nuove news, nuova release in costruzione, nuovi live, tutto il mondo che concerne appunto firmato Tantum. Okay, so take the time to spoil us with everything that's going to be the future of Tantum. If you have any news coming up, if you have anything going on the project. Yeah, actually, I'm working already on the third album, and I already have all the art for it. I already have half of the music for it. So maybe it will be out late or maybe mid next year. So it will be Mhm. the third album. And the goal with this is to move it around the world again, as well as both last one. And but the main goal again is to have more live shows and to make some more live streamings, playing obviously. But and I think that will be it on having music and to keep playing music. Everyone that already asked me how many years that I see Tantum keeping making music, as well as I am alive, it will be Tantum. As long as I want to. Yeah, as long as Don't I bother me with that question. as long as my hands work, so it will be. Ok, praticamente ha detto che sta già lavorando al terzo album, che ha già gli Perfetto. artwork pronti e che ha già metà delle musiche scritte. Ha detto che potrebbe uscire tra metà dell'anno prossimo e fine dell'anno prossimo. Ok, E ha detto che l'obiettivo con questo album sarà quello appunto di fare quanti più concerti possibile, quindi cercare di portare in giro non solo da un punto di vista materiale, quindi con l'uscita proprio. E per quanto riguarda il resto di Tantum, quanto rimarrà in vita, lui ha detto fino a che rimane in vita lui. O finché le sue mani funzionano, lui andrà avanti, che quindi non devono amichevolmente rompergli i coglioni con queste domande. ok, allora, prima di tutto veramente ti ringraziamo di cuore, veramente, perché è stato veramente un grandissimo piacere e onore avere il progetto Tantum, perché veramente merita rispetto per la tua genuinità, per la tua passione, per quello che stai andando a creare. Non sto scherzando, non perché sei qua, però veramente meriti rispetto e il supporto totale. Da parte nostra avrai sempre il supporto totale, perché questo è un Assolutamente. progetto che merita, ragazzi, quindi non andate a cercare le merde in giro, cercate Tantum, che forse veramente sarà quello che serve dentro di voi, perché veramente si crea arte, ragazzi. So we're really thanking you for being here. It has been an honor to have you, for your genuinity and your dedication to the band itself, and also you deserve a lot of the attention and the respect that the world can give you. You will have it from us first off. So yeah, it has really been a pleasure to have you here, and people really deserves to discover more about Tantum and about the sound that you make, because that's what people deserves more than other copycats, as we said in the beginning of this interview. So yeah, thanks again also from me, and seriously, we really would love to get a second part of this interview with you. Yeah, it will be a pleasure to be here again, and well, the pleasure is mine to be here. I'm really thankful for being for having
for taking your invitation, and well, it was kind of a pleasure to be here. And I don't know what I think what I can say finally is, well, my last word will be grazie. Grazie a Grazie te. a te, grazie a te. Ciao Tantum. Au revoir. Allora ragazzi, eccoci qua. Perfetto. Allora, Ok. grazie Adimar, gentilissimo come Sì. sempre. Dimmi. Noi ci fermeremo 5 minuti con lui dopo l'intervista, appunto come dicevamo poco prima, e davvero un'intervista piena di sorprese, aspetti molto molto peculiari dal mio punto di vista. Quindi qua non si tratta più di... Non so, ho notato questa cosa di recente che sta Dimmi. venendo fuori molti più progetti Sì, particolari rispetto vero. a copie di Darktron o Sì, simili, sì, vero. quindi veramente merita quello che sta venendo fuori, e Tantum è uno degli esempi, secondo me, lampante. Benissimo. Ok ragazzi, noi ci vediamo martedì, non vi dico con chi, dovete seguire le puntate, poi il 7 posso dirvi che ci sono gli Orcrist, l'8 l'Immacolata ci sarà, quindi totalmente underground, una tripla intervista con i progetti Corazzata Valdemone parte 2, La e un progetto quindi 3 progetti completamente diversi tra di loro, poi ci saranno Atheist, i Tirani, veramente tanta roba, e poi ci saranno delle interviste grossissime, lampo, che sa Adimer, che vedremo un pochettino cosa ne uscirà fuori. Beh ragazzi, tutto ciò è finito per oggi, ma ci vediamo martedì prossimo, grazie Adimer. Il grande Grazie a te. spettacolo non si fermerà mai, il sacro codice non è 000, la morte vi renderà liberi. Au revoir.